Yes, hello everybody. A very warm good morning to one and all. Hi everyone. So welcome to yet another live session from Tiju's Academy. This is our weekly live session for the speaking module. And here with you is Varsha from Tiju's Academy, and we are airing this live session from our Mavelikara branch. Hi everyone. A very warm good morning to one and all. So since you people know that this Saturday we had examination, കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എക്സാമിന് വന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എൻ എക്സാം മോഡൽ ടോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫെമിലിയാരിറ്റി on to what are the situations that we usually get, or what is the type of role play card എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് having a discussion on this thing. Okay. So just like I mentioned, we will be having a discussion, role play discussion on the exam topic. Just like I mentioned, the exam topic was, the Saturday's exam topic, 31st in another. So we will be discussing on that. So we are proceeding with the discussion part. As people are joining, I'll wait for a couple of minutes for people to join, and then we'll have a quick discussion on this, the role play card. So just like I mentioned, we are exclusively having this live session, and I'm just going, I thought of having a discussion on this thing so that you'll be having a familiarity. Okay. Hi, good morning, Merakline Simpson. Okay. Hi, Anu, good morning. Hi, Akhil. I'm preparing for OET videos from Teachers Academy. Is very useful. Thank you so much. Thank you so much for your good words. Do let us know if you have any questions that we can help you with, okay? Yes, so we'll have a discussion. Let me just move on. Role play cards vannadinu rendu role play cards aanu nammal innu ivide discuss cheyan povunnathu. Okay, we'll be having a discussion on two role play cards. Rendu topic aayirikkum nammal innu ivide discuss cheya. So the first one is, the first role play card. So moving on to the first role play card, this was the setting which, after collecting data or information from our students, that is what I've shared here. So the setting given here was for the examination was a community health center, and it was mentioned in the scenario that you see a 50-year-old patient who was recently diagnosed with type 2 diabetes and is commenced on a metformin tablet. He or she is anxious to take the medication due to its side effects. So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ setting and scenario എന്ന് പറയുന്നത്. So the setting given here was a community health center, and you have gotten information regarding the scenario. So we got an idea regarding what kind of a situation is this. So who are you here? You are a nurse working in the community health center. To whom are you going to have a discussion with? You'll be having a discussion with the patient, a 50-year-old patient. And what are you going to talk about? നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? We'll be talking about the metformin tablet. The person is having some concerns regarding the side effects. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ഫ്രം കളക്ടിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ഓൾസോ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ കൺസിഡറിങ് ദ ടാസ്ക് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി discussion. So before that, from the setting in the scenario, did you get an idea what kind of a case is this? ഈ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണുണ്ടോ? ഇൻ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കേസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇസ് ദിസ്? ഹാവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഫീൽ ചെയ്യണത്? So can I just get some comments from your side? And after that, because so as to make the conversation, this thing a fruitful discussion. Yes, definitely. So unknown എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ നമ്മുടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Any other suggestions from your side? So it's been mentioned a person is coming to us who was diagnosed with type 2 diabetes recently. The person commenced on taking metformin medicine, and now the medication is having some side effects and the person is concerned about the same. Okay? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. So the first task given here is find out reason for patient's visit. Find out reason for patient's visit.
From that, the first task itself, we'll be getting a confirmation or we'll be having a clarity that this is an unknown case. Clear ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് unknown case ആയത്? Because we need to find out why the person is coming to us. In case ഇത് തന്നെ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കേസ് ആയേനെ? അത് അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയേനെ. കാരണം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വിസിറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുവാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സരിക ഹാസ് ഓൾസോ കമൻറ്റഡ്. സോ അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഫ്രം ദ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഇറ്റ്സെൽഫ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, we also got a clarity from here, from the first task, that find out the reason for patient's visit. എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സോ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേസ് മനസ്സിലായി. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദിസ്? ദിസ് ഫോൾസ് അണ്ടർ എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി. ഇനി അൺനോൺ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. I need to brief in it, but still then, so as to, because this is a discussion, we'll be just moving on to that. So at first we are going to greet the person, we'll be making the person comfortable, so that we are going to have a conversation for the 5 minutes timing, and after that we'll be giving our self introduction, asking for the reason of their visit, and then avandenu chodikkunnu, ഒരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആൻഷ്യസ്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഗിവൻ ഹിയർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആൻഷ്യസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് വി ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ് വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ്. വെൽ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Please have your seat. Let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this community health center. How can I help you today? You seems to be a bit of anxious. വേണമെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യു സീംസ് ടു ബി എ ബിറ്റ് ഓഫ് ആൻഷ്യസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സേ, വെൽ നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ സിറ്റുവേഷൻ. I am having some concerns about taking the medication, that is metformin tablet, due to the side effects. അതാണ് പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺ. അപ്പോൾ ആ കൺസേൺ കേട്ടിട്ട് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് വെൽ കുഡ് യു സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? നോ, that's not the right way. So what we are going to do here is, we will be proceeding with the reassurance part. We need to reassure the patient so that the person is feeling, okay or all right with our, kind of conversation. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം, well, try not to worry about anything. We are here to help you, and definitely I'll provide you solutions for the same, or I'll help you in this regard എന്ന് പറയാം. Then we'll be proceeding with the documentation. Could you please state your name and age for the documentation process? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇമാജിൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ജോൺ ടുഡേ. നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് ജോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് വി ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ്, വി വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദി കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് റിഗാർഡ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ ജോൺ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കവർ അപ്പ് ചെയ്തു. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്. വി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി അവിടെ കീവേഡ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ആണ്. എക്സ്പ്ലോർ കീവേഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we need to ask, or we need to gather information. Gather ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ gather ചെയ്യേണ്ടത്? Look at the first thing. We need to ask about the side effect that the person might be having. The side effects which include stomach pain ഉണ്ടോ, stomach upset ഉണ്ടോ, stomach pain ഉണ്ടോ, metallic taste ആണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. So these are something which we will be asking the person. Can I ask, so as to get your situation much better, can I ask some question? Okay, may I know what are the side effects that you're having? Like which includes stomach pain, stomach upset, or is it a metallic taste of the medicine? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ റീഅഷുറൻസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ്. ട്രൈ നോട്ട് ടു വറി, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ്. സിൻസ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇസ് മൈ പ്രയോറിറ്റി, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് ആക്ച്വലി വില്ലിംഗ് അല്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താകാം എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് പേഴ്സണ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ you will get uncontrolled or poorly controlled diabetes. Otherwise, there will be progressive damage to your blood vessels and organs, and high blood pressure and stroke might also occur. പക്ഷെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് സീയിങ് എവറിത്തിങ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ്, എവറിത്തിങ് നെഗറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ല. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി മച്ച് upsetting for the patient. So soon after explaining the complications, it is your part to give a reassurance.
Otherwise, that will be a cause of anxiety for the patients. So what you need to do here is, I can put myself in your position. After having these side effects, you might be getting concerned. Try not to worry. Let me explain the complications if you're stopping the medication. You might get uncontrolled or poorly controlled diabetes, progressive damage to your blood vessels and organs, high blood pressure, and stroke. But try not to worry about anything, because if you are willing to take the medicines, you will be having a you will be able to manage all the sort of situations, and you can outweigh all these kind of complications. എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So why am I stating this thing, even though it's a negative, but still then it is your responsibility that you explain the complications. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. പക്ഷേ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനലി വന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, make comfortable, self-introduction, patient intro, find out reason, and reassurance. Very good. Yeah, introduce myself. Then you need to introduce yourself. Yes, very good. Everything is being added there. Whenever you are adding anything negative, like, complication, side effect, and also after effect, since this is a hospital setting, the patient might be, getting anxious. That is definitely a cause of concern. So what you need to do here is, you can provide a reassurance so that the person will be getting, feeling a bit of relaxed. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർലി ഒരു റീഅഷുറൻസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ? ഐ എം ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിസിലാണ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എൻ ഓവർവ്യൂ, ലൈക്ക് വാട്ട് ദേ ഗോട്ട് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. So proceeding further, the person is going to ask you another question. So the person might be having, another question. If you want to ask a question at this point, you may raise a question over here. Well, do you have any concern? Or would you like to raise any concern, John? അപ്പോൾ ജോണിനുള്ളൊരു കൺസേൺ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Okay, so I really respect you for asking that question. Thank you for making that inquiry. Let me give some ways to manage the side effects. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് നോക്കിക്കേ, take metformin with meal, which helps to reduce your nauseous feeling, vomiting tendency, diarrhea, and abdominal pain. രണ്ടാമത്തേതാണ് drink enough water, which will help you to overcome dehydration, which worsens the side effect. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So whenever you're giving some sort of a suggestion, always list it down. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൻഡ് ഓൾസോ എന്നുള്ള റെപ്പിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, overcome ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that is one a suggestion from my side. So whenever you're giving some sort of recommendations, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ലീഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും, ആൻഡ് ഓൾസോ എന്നുള്ള റെപ്പിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് maximum avoid ചെയ്യാം. So let me give some ways to manage the side effects. Firstly, take the metformin medication with meal, which helps to reduce nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Secondly, take or drink enough water, which will help to prevent dehydration, which worsens the side effect. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്കത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നാണോ ചോദിക്കേണ്ടത്? അല്ല, പേഷ്യൻ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു എന്ന് നമുക്ക് പേഷ്യനോട് ചോദിക്കാം. പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? പ്രൊവൈഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി റേസ് ചെയ്യാം. So do you have any further questions that is concerning you at present? Oh well. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഐഡിയാസ് കൊടുക്കാം. സോ പേഷ്യൻ്റ് അത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി എൻക്വയറി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, വി ക്യാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് സച്ച് സോർട്ട് ഓഫ് എൻ എൻക്വയറി. വെൽ, ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു എന്നുള്ള വേർഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, I can understand, I can sense that you're concerned about your situation, but I do really, thank you for making that inquiry, because I was going to mention the same. So let me provide how this type 2 diabetes can be managed, or let me give some suggestions regarding the type 2 diabetes management. Reduce sugar intake, maintain diet and hydration, exercise, weight loss, and regular monitoring.
സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1 2 3 ഫസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ്ലി തേർഡ്ലി ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ? കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ദ ഷുഗർ ഇൻടേക്ക്, സെക്കൻഡ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ എ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് എക്സസൈസ്, വെയിറ്റ് ലോസ്, റെഗുലർ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് യുവർ ഷുഗർ ലെവൽ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു എന്നുകൂടി നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാറുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻ എന്താണ്? ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് പറയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സിറ്റുവേഷൻ പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ കൗണ്ടബിൾ ആവുന്നത്. എന്താണ്? അത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, how you're making the presentation over there. So you can just say, let me provide the type 2 diabetic management for you. Firstly, reduce sugar intake. Secondly, maintain your diet and hydration. Thirdly, regular exercises. Other than that, or in addition to that, weight loss and regular monitoring your blood sugar level. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം, അവർക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ? വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദീസ് അഡ്വൈസസ്? ഓക്കെ, വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദീസ് എന്ന് നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതും എന്താണ്? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യൻ്റെ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അവർക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു, റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, സജഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വൈസസ്, അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നില്ല. പ്രോപ്പർ വേ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ അത് ഓക്കെ ആണോ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ മൂവിങ് ഫർദർ, സോ കൺഫേം വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ കൺഫേം വേർഡിൻ്റെ കാര്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ടാസ്കിൽ കൺഫേം കീവേഡ് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ കൺഫേം ദ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. Because you have been, the person is raising a question to you and you are confirming, അതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഐ ക്യാൻ കൺഫേം ദ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. കാരണം കൺഫേം കീവേഡ് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ജോൺ? Yes, Nas. I want to know whether there will be any visual impairment because my friends were mentioning about this thing. Oh yes, I can confirm that visual impairment for diabetes patient is a common complication which affect people with type 1, type 2 or gestational diabetes, and which there is a risk increases with longer duration of diabetes and poor control of blood sugar level. അവിടെയും നമ്മളൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കൊടുക്കുവാണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ്? 3 type of ഡയബറ്റീസിനെയും നമുക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ increased risk എവിടെയാണ് വരുന്നത്? the person is having a longer duration of diabetes with poor control of blood sugar level. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. വെൽ ഐ ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ and it affects people with type 1, type 2 or gestational diabetes, and risk increases with longer duration of diabetes or poor control of blood sugar level. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? See again you are causing anxiety for the patient. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഒരു റീഅഷുറൻസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So that the person will be feeling a bit of relaxed. Well, I do sense that from your facial expression that you're getting worried about this thing. But try not to worry. Just like I mentioned, if you are controlling your type 2 diabetes, or if you're controlling your diabetes properly by following or adhering to all the advices as I mentioned, then we can easily manage the situation. You won't be having any sort of complication. Am I making sense to you? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Okay? So, or did you get my point? So, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്. എന്താണ് ടൈപ്പ് 1 ടൈപ്പ് 2 എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഒരു പോയിന്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. ഇസ് ദർ എനി അഡീഷണൽ ഓർ ഡു യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണോ
എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിനോട് അവിടെ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അറിയേണ്ടത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Well, I can explain the difference of type 1 and type 2 diabetes to you. In type 1 diabetes, that is a genetic condition, and type 2 diabetes is lifestyle related. So, it develops over time. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളവിടെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജനറ്റിക് ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് വൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്, ആൻഡ് ദറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഓവർ ടൈം. അത് നമ്മുടെ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൂലമാണ് തനിയെ അത് ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കൂ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി അതർ കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എന്താവുന്നത്, നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മെറ്റ്ഫോമിൻ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാൻ അത് ആൾ കുറച്ച് അൺവില്ലിംഗ് ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഓവർലി വറീഡ് ഓർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി സൈഡ് എഫക്ട്. ആ സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി ആൻസൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു, കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ മെഡിസിൻ, അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൈഡ് എഫക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പെസിഫിക്കലി ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പേഷ്യൻ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. വി ആർ ആക്ച്വലി എൻഡിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ആക്ച്വലി ദിസ് വാസ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ type of a role play card which they got for the examination. You might have noticed നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ given ആണ്. There is nothing which we need to add from our side. The only thing which we need to add is kind of engaging the task. അത് task engagement എങ്ങനെ വരണം, providing proper reassurances to the patient, asking questions in between, clarifying, providing suggestions. So these are certain things which we need to put from our side. And most importantly, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ adapt to the situation given to you. Who is your target audience? ആ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, സെക്കൻഡ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ഓക്കെ, so in this scenario it's been given that a nurse who had a youngster who had a bike accident approaches you as he experiences shoulder pain. He is also not able to move his arm and shoulders and also fingers കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. So sorry, there is a mistake over here. Fingers മൂവ് ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പറ്റണില്ല. So attend to this patient concerns. പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന റേസ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർലി ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡിക്വേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുക. So after looking into the setting in the scenario, what do you think this kind of cases, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുന്നത്? Can I have some suggestions from your side? What do you people feel? What kind of a case is this and how can we approach this role play card? അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? Just go through the settings, scenario and look for the things what's mentioned here. What do you think is the proper approach for this role play card? Any suggestions? After that, definitely I'm going to discuss. But before that, I just want some suggestions from your side. What do you feel is this kind of case? And ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതെന്താണ്? Yes, definitely. I guess you spell your name like Merakline. So you're just like you mentioned, it's an unknown case. Definitely unknown case on identify chedu. Very good. Any other suggestions from anyone out here? Like, do you feel like this is not an unknown case in thonundo? And also unknown nu parayumbol nammal usually start ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? Well, good morning, please have your seat, let me introduce myself എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്റ്റ് വേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ? ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ഗീവൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഷോൾഡർ പെയിൻ. Moreover, they are not able to move their arm and fingers. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം the person is having some sort of a difficulty. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, so from your facial expression, I could sense that you are having pain or you have some difficulty. Could you please share it with me?
എന്ന് directly വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം rather than greeting and all, because you might have noticed this is an emergency department. Moreover, the person is having some sort of a concern. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു എമർജൻസി പോലെ തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? സോ മേ ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് പെയിൻ ഓർ യു സീംസ് ടു ബി ഇൻ പെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ മെയ്ഡ് ആൻ എൻക്വയറി അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദി സിനാരിയോ ഇസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് I made an inquiry what happened. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എമർജൻസി കേസ് വന്നാൽ എമർജൻസി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? when you feel like the patient is not feeling comfortable. എവിടെയാണോ പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് in some sort of a difficulty, you can take it as an emergency case. Okay, so what happened നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നു. then we will be providing a reassurance because the person is going to mention you that nurse, I just had an accident, I fell down from the vehicle, I'm experiencing pain and I'm not able to move my arm and my fingers. You seems that something is bothering you. Yeah, it seems that something is bothering you. Could you please tell me what happened to you? Very good. Then we'll be providing a reassurance. And soon after that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Examination is something very important. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കും. നമ്മൾ എന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ ആസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, സോ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ പിന്നെ ടാസ്ക് വായിച്ച് നോക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടാസ്കിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടാസ്കിൽ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാസ്കിൽ പറഞ്ഞൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് look into your case എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ there. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ യു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. അതായത് ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ച് കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റീഅഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം. വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ വിൽ ബി കളക്ടിങ് ദി patient information. So this is something which we'll be doing. Okay, so well, could you please tell me what happened to you? You seems to be quite uncomfortable. I can see that you're in pain. Oh, well, try not to worry about anything. You are in the best facility and I'm here to guide you with the same. So before proceeding further, let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this emergency department. And for the documentation, could you please state your name and age? For instance, if our patient parayana, his name is Peter. So then we can just proceed with the first task. We can proceed with the task. Actually, this was also a short task is what I got a comment from our from an exam review. Like ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. 4 tasks and that also പറയേണ്ട കാര്യം, this task actually demands a lot of reassurance from your side, the way you are engaging the task. So we will be collecting history. So could you please tell me what exactly happened to you? I would like to ask further details. Did you try any first aid or any medications taken? Is there any issues like any headache, nauseous feeling or any other injuries that you want to mention? Okay, I would like to ask further details about you. Can I? Well, so do you have any specific medical conditions? In case, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് I don't have any medical condition. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ do you take any medicines or any long term treatment എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് is not a proper way. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക, ഒരു ക്ലോസ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഐ ഗെസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അതേസമയം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഇങ്ങനെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഗെസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗെസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി മെഡിസിൻസ് ഓർ എനി ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആൻസർ അറിയാം എന്താണ്? നോ ആണ്.
മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ പ്രൊസീഡിംഗ്, വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ റിയഷുറൻസ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഓൾ ദിസ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് വിത്ത് മീ. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് മീ uh, to reach a conclusion regarding your case and also plan an adequate treatment. So at this point, I would like to outline the next steps to you. At first, I will be carrying out a clinical observation from my side. The doctor will be coming and he will be proceeding with the assessment. You may require an X-ray also. And then after that, we'll be proceeding with the treatment options, that is the supply of medications. You don't need to worry about anything because just like I mentioned, we'll be taking adequate treatment, care of you, and also providing you the best management for the situation. So try not to worry about anything. Do you have any specific concern? In case patient വീണ്ടും anxiety express ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can provide a reassurance there. And finally, we'll be taking a consent for the clinical observation. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് മുകളിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്? കാരണം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടാസ്ക് മൊത്തം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം മുകളിലത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ആക്ച്വലി വേണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ വെരി ക്വിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സോ ആസ് ടു മേക്ക് ഔട്ട് ദി injuries and also so as to get a clear idea about your situation, so that this will help me to properly plan a treatment for you. എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് യു ഗീവ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എൻ അപ്രോച്ച് ഹിയർ റാദർ ദാൻ സെയിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് ഹാവ് യുവർ സീറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്, ഐ എം നഴ്സ് വർഷ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ഗിവ് എ ഡിറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് by seeing, that is adapting to the situation. See, നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു അപ്രോച്ച് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. Okay, so I hope you got an idea regarding these two situations. Yes, so Sarika എന്തിനായിരുന്നു നോ പറഞ്ഞത്? I didn't get, maybe ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. Okay, Sarika. Soumya has got a message. Good morning, ma'am. I got my OET. Thank you so much. Tiju Academy, your videos are really helped me get your score in. Thank you so much, Soumya. Thank you. I'm really glad that you came forward and shared your review about our classes and all with everyone out here. Thank you so much, Soumya. Wishing you all the very best for your future. Thank you, dear. And just like I mentioned, നിങ്ങൾക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ വി വർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദ എക്സാം ടോപ്പിക് വിച്ച് വി റീസെൻ്റ്ലി ഹാഡ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. And I believe that you people got an idea എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും വരാം, അവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഓരോ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഗിവൺ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് റിവ്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. So that I'll be able to discuss whatever which came for the examination. You will be having a clarity on this. And nette പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ if in case ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു റിവ്യൂവിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I thought of discussing the same with you. Okay, so I hope you people got an idea like how the exam model cards are, how to approach and what type of an exam model cards do you get for the examination. So it is very important that you give an appropriate approach. Like a situation demand ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. That is something important from your side. So ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ, ലുക്ക് ഫോർ ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ who were with me so far, listening to me, for all the good words over here. It's really motivating, and thank you so much for your patient listening and your active interaction with me. Thank you so much. We'll be meeting in the next live session on Monday. Till then, take care, guys, and do practice with your speaking part. If you have any questions to me, you can just raise your questions. I'll be here to help you with the same. So thank you. Have a good day.